This conference will now be recorded. Can anyone explain? What is FA organized structure? What is the start point? What is the end point? Starting point is client. ఓకే మీరు మాట్లాడకపోతే నేను అడుగుతానండి, మళ్ళీ అనవసరంగా ఇబ్బంది పడతారు. 1 to 1 అడిగానంటే మళ్ళీ మీరు చెప్పరు ఎలాగో. ఓకే, అదే ఇది అనుకోండి, యా 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 అని చెప్పాను కనీసం. రైట్, చెప్పండి. సో ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐ ఆర్కిటెక్చర్, వేర్ ఇట్ స్టార్ట్స్? క్లయింట్. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్గా సెగ్మెంట్కి వెళ్ళిపోదామా? రైట్, ఓకే. క్లయింట్, ఆఫ్టర్ దట్ గ్రూప్ కంపెనీ, ఆఫ్టర్ దట్ ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ next okay okay next segments. Okay, why we should configure FI organized structure in system? Because day to day transactions at each and every organization unit level. What are those organization units? What are those organization units? What are those organization units? Forget about Tata, forget about Reliance. Okay, I am talking about generic questions. What are those organization units? Group company, company code, business area, function area, profit center, segment. See, it is not our academic. It will not be like A, B, C, D, E, F, G, H. Interviewers may ask cross questions from okay start to end or end to end or mid, whatever it may be. Organization units in the sense, okay, what are the elements users will use to record their day-to-day transactions? What are those? As per our FA architecture, group company, company code, business area, functional area, profit center, segment. Once again, okay, we discuss. Yeah, tell me what is the starting point of FA architecture? After that, after that, after that, Business areas, profit centers, transaction side. profit centers, segments. Why? What is the purpose of architecture? To record the day-to-day business Day-to-day transactions business at each and transactions. every organization Each and units. every organization. Why they should record? To generate reports. Why they should generate reports? To know the, not only for submission, only company code level submission, to know the performance, to know the performance of each and every organization unit. Company code level they will submit to government, but then what about group company? What about business area? What about functional area? What about profit center? What about segment? They will not submit to anyone, but they should know the performance of that particular organization units. Then only they can take decisions whether I can continue that plant or not, whether I can can continue that department or not, whether I can operate from that office or not, or should we close. I don't know, after digitalization, so many bank branches has been closed. So many bank branches has been closed. Right or wrong? Why? Because they understood they have recorded each and every transaction at branch office level. Yet branch office level, then they came to know what is the financial statement, whether they are getting profit or loss. So simply they have closed that branches to reduce the cost, to increase the profit. Why? What is the main motto of any business? To get profit. Hope you got my point. To know whether that particular department or office or plant or company code or group company, whether they are generating profit or loss, there are 2-3 things you people should remember. First one, they should record each and every transaction at that level, not only at company code level. Company code level is legal. Apart from that company code, they should record transactions at group company level and business area level, that means offices and departments and production plants and product level also. Hope you got my point. Then only they will come to know. Once again, the final time, the last time, tell me, what is SAP FI architecture? It starts from client. Group company codes, business areas, profit centers, Why we should segments. configure FI architecture in SAP?
To record the day-to-day business. transactions. To record day-to-day business transactions at that particular organization unit level. What are those organization units? Group company, Group company companies, code, business company area, codes, and business entities. functional area, profit center, segment. In these 6 or 7 organization units, which one is mandatory? Company code is Company mandatory. codes. Without recording transactions at company code level, no company will survive and government will not accept. They will file criminal case against that company if they don't record transactions. Remaining all are our information, organization information purpose, organization decision making purpose. Hope we got my point. Everyone is clear, right? Shall we go to the next one? Shall we go to the next one? What is the purpose of group company? To prepare consolidation reports. To prepare consolidation. What is consolidation? Combining all companies, All the expenditure, companies, financial income, statement. liabilities, assets. Then we call that is consolidation. For example, if our group company is, as per our yesterday example, your group company is Tata Chemicals. The Tata Chemicals have 3 to 4 legal entities across the globe. Just assume that one is in India, one is in US, another one is UK, another one is Australia. If they want to know legal entity wise profitability, they will prepare every company code, P&L statement, balance sheet. But if they want to know consolidated, what they will do? They will combine all these 4 legal entities, liabilities, assets, income, expenditure in single currency. Which currency that is? Because see, India is INR, right? US is USD, UK is GBP, Great Britain pound, Australia is AUD, Australian dollars. Now tell me, while preparing consolidation, which currency they will take? Why? You, Main, yes, Tata Chemicals Parent belongs to company. India. For example, you are working for Nike. You are working for Nike. Nike belongs to US. Just assume that. That Nike company is having different legal entities across the globe. In which currency they will make consolidation? USD. You people should understand consolidation always will be prepared in base country currency. In base country currency, in base country financially. In base country financially. People always should remember that one. Sir, in Tata Chemicals India Limited, we record transactions in INR. Tata Chemicals US Limited, we record transactions in USD. Tata Chemicals UK Limited, we record transactions in GBP. Then which currency we do? You are saying that combining of all balances, one is in INR, one is in US, one is in UK. Then how we do consolidation? You should not ask this type of questions. In which currency we do? Base currency, not INR. Here in this example, that is INR. In this example, financial year is Indian financial year. But maybe you always should check who is our client, where that particular base country, that company belongs to. What is the base currency that company, is recording transactions. These all things we people should verify. Okay, shall we go to the next one? Shall we go to the next one? Today we discuss about what is today's session? Company code, global settings in finance. Yesterday we have discussed about different organization units. One is group company, second one is company code. I already told you company code is legal. It is a legal requirement. It is a legal entity. So what are the different important factors you should maintain at company code level? Why we should maintain? What is the purpose? To record day-to-day day-to-day transactions. business transactions. At what level? Company code, What level? company code level. That each and every organization level. మన ఎడ్యుకేషన్ అలా తగలడింది. The main problem, with us is our education system. If one person is say ABCD, lifelong we continue with ABCD, 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 ABCD. Last 1 week back,
One example happened in my family itself. In my family itself, my sister's son came. Okay, due to some different reasons. So I have asked him, what is the answer for 2 into 2? What is the question? 2 into 2. He has not given answer. He has not given answer. A simple question I have asked. What the question? 2 into 2. He has not given answer. ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇలా చూస్తున్నారు నువ్వు ఏంటి ఆన్సర్ అవ్వట్లేదు ఏంట్రా బాబు అని చెప్పి దెన్ ఐ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఓకే దట్ క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ ఐ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ 2 2s are immediately he has 4 immediately he has given answer 4 where is the problem that's it we are not in a position to think in a different way okay if someone says something we always follow blindly that one అందుకే మొన్న కూడా ఏదో పెట్టా గుర్రే అది అలాగే ఉండాలి కసేగుడు లేదు రైట్ ఎనీవేస్ ఓకే టు రికార్డ్ డే టు డే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎట్ company code level what we are discussing now company code okay at the respective with respect to company code only. Because if you do those settings only, system will allow to record the transactions at company code level. Because whether that particular client record the transactions at group company level or business area level or okay profit center level or functional area level or segment level, that is their internal call. That is their internal call. But recording transactions at company code level is legal. It is mandatory. It is mandatory. So what are the settings we should maintain at that company code level to record the transactions at okay that particular company code? Each and every transaction in SAP it will be recorded at company code level first. Hope you got it. That is mandatory. After that, they record the transaction at business area level or functional area level, profit center level, segment level. That is their call. That is their call. Okay, if they have multiple company codes, they record transactions at group company level. If they have multiple plants, they create every plant as profit center. They record transactions at profit center. So these all are fundamental things you people should remember. Yesterday I have discussed every plant we will be created as profit center in SAP. 99% cases, 1% is deviation. Hope you got a moment. Normally offices will be created as business areas. Offices will be created as business areas, branch offices. You people should understand. Yesterday I have discussed this side all business terminology. What is line of business in SAP? Group company in SAP. What is legal entity in SAP? Company code. What is a branch office in SAP? Business area. What Business is area. department in SAP? Okay, what is okay manufacturing unit in SAP? Plant. What is manufacturing unit in SAP? Plant. First it is plant. Plants. Then okay, but we cannot record financial transactions at plant level. We cannot record financial related transactions at plant level. That is the reason every plant we will create as profit center. Then we will record transactions at plant level. Automatically it will be converted as profit center. Then the products, how we call in SAP? Finished goods in logistics module. In FI reporting, we call that is a segment. You people always should remember these all are important, very, very important things. Okay, right now, as per our yesterday example, what is our company code? Tata Chemicals India Limited. Tata Chemicals India Limited. What is our company code? As per yesterday, okay, example. Tata Chemicals India Limited. So, okay, your client is Tata Chemical India Limited. To record the transactions at Tata Chemicals Limited, okay, by the user, what are the configuration settings as a consultant we should do? Okay, what is today class belongs to? To record the transactions at Tata Chemicals India Limited by users, business users, what are the configuration settings as a FICO consultant we should do in system? Hope you got my point. Okay, right. So the global settings always would start with
say. Continue. What is our group company? What is our, again here I will write, okay, first, yeah, no problem. Okay, so what is the first one? Group company. The second one is country. The second one is country. This Tata Chemicals belongs to which country? Hope you got my point. The third one is, what is the third one? Currency. Tata Chemicals Limited, which currency they will use to record the transactions? You are registering your company with MCA, Ministry Corporate of Affairs in India. But in that application you have written, I will do my business transactions in Chinese currency, by using Chinese currency or Japanese currency or US dollars. Will government will accept? Will government will accept? That is the reason. Okay, you people always should maintain what is the currency your company is going to use to record transactions. What is the next one? Language. What is the next one? Language. Time కి రండి అమ్మా, లేకపోతే రాకండి. ఓకేనా? నార్మల్గా మన క్లాస్ టైమింగ్స్ ఏంటండి? 7:30. నేను అప్పటికి 7:45, 7:50 రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇంకా మీరు 7:40కి ఇంటి దగ్గర బయలుదేరితే ఇక్కడికి 8గా వస్తారు. ఓకేనా? మీరు ఓకే 7:45కి ఇంటి దగ్గర బయలుదేరితే ఇక్కడ 8గా వస్తారు. మీరు అదే 7:30కి బయలుదేరితే ఇక్కడ 7:40కి వస్తారు. 7:15కి బయలుదేరితే ఇక్కడ 7:30. ఓకేనా? ఎందుకు ఏం ఉపయోగం ఉండదు అనమాట. మీరు మధ్యలో వచ్చారనుకో, సినిమా మధ్యలో రైట్ కాబట్టి సినిమా రెండోసారి టికెట్ పెట్టుకుని కొనుక్కోవాలి. ఇక్కడ 25,000 టికెట్ రైట్. కొంటానంటే వేస్ట్, నేనేం చేయలేదు రైట్. ఓకే, ఎనీవేస్ వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్ వన్? లాంగ్వేజ్. సో హియర్ we will write again business terminology and SAP terminology. In SAP terminology also group company is group company. What is our group company? Tata. And country also? Country. What is Tata Chemicals country? India. Currency also? Currency. What is the currency of Tata Chemicals India Limited? INR. For example, okay, my company code is Tata Chemicals US Limited. Just assume that I am working for Tata Chemicals US Limited implementation. Okay, what is group company? Tata Chemicals. What is country? What is country? US. What is currency? What is currency? USD. I am talking about company code. I am not talking about group company. I am talking about company. I am working for Tata Chemicals US Limited company code. US Limited company code. Then what is the current country? Yes. What is the currency? You people should understand which company code you are working. What is the base location? What is the base currency? Hope you got my point. Right. Then language is language. What is the language we use? What is the language we use? English. Okay, hope you got my point. Then what is the next one? Financial year. That particular company, which financial year they use to record their transactions. What is your company code? Tata Chemicals India. Next 3.5 months, 4 months, what is your company code? Tata Chemicals India. We always should remember what is your company code? Tata Chemicals India. What is your legal entity? Tata Chemicals India Limited. What is your legal entity? Cross question ki mind ki pani cheppandi sir. You people will face lot of problems. సీరియస్గా చెప్తున్నా. నేను 2 days బ్యాక్ 3 days బ్యాక్ ఒక ఆర్టికల్ కూడా పెట్టా మన గ్రూప్లో. మీరు చదివారో లేదో నాకు తెలియదు, చదివి ఉన్నాను. 100% ఉపయోగపడేది ఏది చేయం మన లైఫ్లో. ఉపయోగపడేది చేస్తే జీవితాలు మారిపోతే పొలిటికల్ సిస్టమ్ మారిపోతుంది. పొలిటికల్ సిస్టమ్ మారిపోతే కంట్రీ బాగుపడిపోతుంది, డెవలప్ అయిపోతుంది. అందుకే మనం చేయమన్నమాట. ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ దే హ్యావ్ బ్యాండ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్?
giving mobiles to their kids. Because if people are not applying brains, మీరు అనుకుంటున్నారేమో మేబీ my generation, the people who has born okay between 80s and 90s, we are very lucky people. దరిద్రం చూడకముందే పోతాం పైకి, సీరియస్గా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అంతా జరిగేది అదేనండి. ఓకే, మేము అందుకే నేను చాలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను, వీఆర్ వెరీ లక్కీ పీపుల్ అని చెప్పి. పీపుల్ ఆర్ నాట్ అప్లయింగ్ బ్రెయిన్స్, అందుకే ఎమోషన్స్ ఉండట్లేదండి. బ్రెయిన్ అండ్ హార్ట్ ఒక అప్లై చేయడం మానేస్తున్నారు, అందుకే ఎమోషన్స్ ఉండట్లేదు. మర్డర్ అయినా చాలా ఈజీగా చేసేస్తున్నారు, అప్పు అయినా చాలా ఈజీగా చేసేస్తున్నారు, సీరియస్లీ ఓకే మోసం అయినా చాలా ఈజీగా చేసేస్తున్నారు, చివరికి సూసైడ్ అయినా చాలా ఈజీగా చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, మేము అనుకో ఏం చేస్తామంటే 360 degrees ఆలోచిస్తాం. పర్సనల్ లైఫ్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి, ఇలాగెళ్తే ఏం జరుగుద్ది, అలాగెళ్తే ఏం జరుగుద్ది, ముందరకెళ్తే ఏం జరుగుద్ది, వెనక జరిగితే ఏం జరుగుద్ది, ఓటమి ఒప్పుకుంటే ఏం జరుగుద్ది, గెలిస్తే ఏం జరుగుద్ది. రైటారా? హోప్ యూ గాట్. ప్రతి ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఉండాలని లేదు కదండి. ఓకే వీ హ్యావ్ ఓకే లాస్ట్, ఏం జరుగుద్ది. బట్ మీ జనరేషన్ ఏంటంటే యు ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఎనీథింగ్ అనమాట. అటు ఫెయిల్యూర్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నారు, ఇటు సక్సెస్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నారు. అబ్దుల్ కలాం గారు కోట్ చెప్తారు నార్మల్గా, ఎప్పుడు ఫస్ట్ సక్సెస్ దగ్గర ఆగిపోకు, ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళందరూ అది లక్ అని పిలుస్తారు, నువ్వు ఫస్ట్ సక్సెస్ దగ్గర ఆగిపోతాయి. ఇప్పుడు యూట్యూబర్స్ ఓకే ఇన్స్టాలో చాలా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫాలోవర్స్ వాళ్ళందరూ ఓకే ఫస్ట్ సక్సెస్ దగ్గర ఆగిపోయిన వాళ్ళు అండి నా ఊరుకు అయితే. అందుకే వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా ఒక రేంజ్ ఒక 3 months 4 months 6 months 1 year అయిన తర్వాత టక్ మని ఏదో ఫాలో యూట్యూబ్లో న్యూస్లో కనబడుతుంది అనమాట మనకి, వాళ్ళ పేరు వాళ్ళు ఇదో దే హ్యావ్ డన్ సమ్ క్రైమ్ ఆర్ దే హ్యావ్ డన్ సమ్ ఓకే థింగ్ అని చెప్పి. బికాజ్ ఆ వచ్చిన సక్సెస్ని ఎంజాయ్ చేసి ఇమీడియట్గా వాట్ నెక్స్ట్ అని ఆలోచించాలి. మన మైండ్ ఇంకా వాట్ నెక్స్ట్ అని పెట్టమన్నమాట. రైటరా? ఇప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ నిన్న మొన్న సెంచరీ చేశాడు, ఓకే సీరియస్లీ హీ విల్ ప్లే నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఆర్ నాట్, అగైన్ హీ విల్ ట్రై టు స్కోర్ అనదర్ సెంచరీ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ జర్నీ. మనం అలాగ ఉండదు అనమాట. మనం ఏంటంటే ఒక చోట ఆగిపోతాం, సక్సెస్ వచ్చింది అనుకోండి దట్స్ ద ఫైనల్. వీ డోంట్ పుట్ ఓకే వీ డోంట్ గివ్ వర్క్ టు బ్రెయిన్. మీరు చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నా, ట్రై టు గివ్ సమ్ వర్క్ టు బ్రెయిన్. ఓకే ఎంత ఏ వచ్చినా, ఎంత ఎంఎల్ వచ్చినా, లేకపోతే ఎంత ఓకే ఈజీ వర్క్ వచ్చినా, ప్లీజ్ ట్రై టు గివ్ సమ్ వర్క్ టు యువర్ బ్రెయిన్. 360 degrees క్రాస్ క్వశ్చన్స్ ఎవరైనా అడుగుతుంటే ఇంటర్వ్యూలో, నిన్న కూడా ఐ హ్యావ్ టేకెన్ వన్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ ఎంఎం కన్సల్టెంట్ ఎస్టర్డే. My subordinate and my junior has taken first level interview and the final round interview I have taken. కొద్దిగా ఏం లేదు, ట్విస్ట్గా అడుగుతా ఉండి అంతే. ద బేసిక్స్ ఓన్లీ వీ విల్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్. ఓకే కొద్దిగా ట్విస్ట్గా అడుగుతాం. I have asked almost 10 questions. He has not given answer for 8 questions. Then I have asked my junior, okay you told me that okay he is very good in subject, now he is not giving okay 8 questions. అతను ఉన్నాడు నా పక్కన, నేను క్వశ్చన్స్ అడిగాడు, మీరు కొద్దిగా లాజికల్గా అడిగారు సార్, నేను ప్లెయిన్గా అడిగాను, అదే తేడా. దట్స్ ఇట్. ఎవరైనా లాజికల్ అడుగుతుంటే పీపుల్ ఆర్ నాట్ అప్లయింగ్ యువర్ బ్రెయిన్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే జాబ్స్ కోట్లలో ఉన్నాయండి, సీరియస్లీ ఏం తెలియదు. దట్ జాబ్స్ లేకపోవడం అన్నది లేదండి మార్కెట్లో. జాబ్స్ కాకపోతే కంపెనీస్ డోంట్ ఎంటర్టైన్ డమ్మీ పీపుల్. Companies always look for who can think and who can work with brain. ఏ రానివ్వండి, ఎంఎల్ రానివ్వండి, ఏదన్నా రానివ్వండి, కంపెనీస్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ద పీపుల్ who can think logically, who can apply their brain, who can apply their heart while doing work. Robots అయితే చేయలేవు కదా పని, right? Anyways, yeah, tell me now in which topic we are. Yesterday topic is organized structure. Okay, what is the purpose of organized structure? To record okay transactions at each and every level. Now we passed that class and we came to company code level. Next level ku vacham. Then you people always should think about company code. What is company code? Nothing but legal entity. If I ask what is our legal entity, people don't give answer. If I ask what is your company code, then you people will give answer. Hope you got it. Company code is nothing but legal. That is the reason yesterday I have discussed business terminology. At the same time I have discussed SAP terminology. In SAP we call that is company code. But coming to okay business terminology, what they call? Legal. Okay, people always should remember accounting terminology. What is that? Legal entity. So now what is our company code? Tata Chemicals India Limited. Where it has located? India. What is the financial year for India? What is the financial year of India? April to March. For example, you are working for Tata Chemicals US Limited. Just assume that you are working for Tata Chemicals US Limited.
Then what is our country? Your company code country? US. What is your company code currency? USD. What is your company code language? English one. What is your company code financial year? Jan to December. December. Jan to December. Okay, you should December. Jan to December because US follows Jan to December. For example, you are doing for one implementation Tata Chemicals Australia Limited. Tata Chemicals Australia Limited. What is the country? What is the currency? Australian dollars. AUD. AUD. Okay. What is the language? English. What is the financial year? July to June. అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆన్సర్. What is the financial year? July to June. What is the financial year? July to June. You are learning. What you are learning here? SAP is global software. SAP is at least you should have some idea on at least okay some 5 to 10 countries. What is the language they are using? What is the financial year they are using? What is the currency they use? Okay, because you are learning global software. It is not roadside department okay software. Hope you got my point. You have suddenly normally okay what type of problems you people will face? You people will prepare resume. In that you people will mention one company as a project or internship I have done in one project. Then that project based location belongs to Australia. Just isn't that? We will ask because we know that about that company because we are working in SAP since last 15 years. We know okay that company and what is the location of that company, what is the currency. Then we ask, hey, you put this project very good. So I think it belongs to Australia. Okay, then what is the financial year of Australia? Then you people don't give answer because you don't. You put okay in your resume you have done internship in that okay project or okay, you have done project of that particular company. But if you ask financial year, you people don't. That is the reason while you are putting anything in your resume, you should know end to end about that particular company. Hope you got my point. Anyways, so you people always should think what is our company code? Yeah, okay. Based on that company code, what is our country? What is our currency? And what is okay your that particular company code language? And what is the financial year? The financial year, okay, in SAP, we don't call as a financial year. We call as Fiscal year. Fiscal year. fiscal year. We call as fiscal year. What is the fiscal year of okay Tata Chemicals? April to March. For example, if it is US company, Jan to December. If it is Australian company, July to June. If it is European company, August to September. if it is European country, Jan to December. Jan to December. If it is European country, European almost we have 26 or 27 countries are there. Spain, Italy, okay, earlier Britain also, UK also come to okay European countries only. Anyways, so those all European countries follows Jan to December. Hope you got my point. Right. Next, what is the next one? Months. How many months we operate normally? How many months? In a 12 financial months. year, how many months we have? 12 months. April to March, right or wrong? So how many months we are going to operate? 12 months. These months in SAP we call as Periods. posting periods. Posting periods. In posting periods, in this for this company code, April is first posting period. April is first posting period. March is 12th posting period. What is this posting period? In which period user is going to post accounting documents? In which period user is going to post accounting documents? In which period user is going to record their day-to-day business transactions? Hope you got my point. In which period we are now? Just assume that you are working for Tata Chemicals India Limited. In which period you are in? 11th posting period. 11th. How? April April to is March. the 11th period because April is first period, May second period, June third period, July fourth period, August fifth period, September sixth period, October seventh period, November ninth period, December 10th period, January
sorry, December 9th period, January 10th period, and February 11th period. March is 12th period. Whenever you go to any shop, if you purchase something, they will give invoice receipt, right or wrong? You will get some bill, right or wrong? On that bill, date will come, right? My simple question: how system is generating the date, today date only? Why system is not giving any bill, okay, previous date or future date? Have you, okay, did you think of it at any time? Simple గా వెళ్తాం, we purchase and we, hey, how much discount they have given? Hey Baba, they have given this one. Hold it and come. We don't check about, okay, right or wrong, these all things, how the design is and what are the this thing and how the tax component is calculating, whether it is, okay, SGST, CGST or IGST. Okay, if you don't think these all things, how much discount they have given? Hey, this much discount, 10%, 50%. Whenever you go to any shop, they will provide some bill, right or wrong? So on that bill, normally we have date. The date always it will show as current date, today's date only. System will not print previous date, system will not print future date. 90%. If there are any settings and, okay, they have done, that is the different thing. If they write manually, that is the different thing. But if you go to any shop, normally if you purchase something, if they give bill, on that bill current date will be there, right or wrong? How system is not posting that one in the previous date or previous month or previous year? How system is not posting the document for future date, future month, future year? Based on the posting period settings. Based on the posting period settings. In background, someone, okay, like us, as a consultant, they have done that settings. System always should take current date. Hope you got my point. We will discuss separately for that one, but you people should understand what is the purpose of posting period. To record the transactions, by users in that period, in that financial year, in that period and in that financial year. Now coming to Tata Chemicals India Limited, what is your company code? Tata Chemicals India Limited. In Tata Chemicals India Limited, what is the fiscal year? April to March. That is the reason, coming to posting periods, April will become first posting period, March will become, for example, you are working for Tata Chemicals US Limited, then what is our financial year? Jan to December. Jan to Your first December. period is Jan. January. Okay, 12th period is December. December. People always should remember that. Then, okay, just assume that you are working for Tata Chemicals US Limited. What is the current period? Second posting Okay, period. current period. Second period. Second Because posting. January, okay, there, okay, fiscal year starts from January. If I record as a user, just assume that I am user. If I record any transaction in Tata Chemicals India Limited, system will take that period as 11th period. Today I have posted some document in Tata Chemicals India Limited. System will take that period as, for example, okay, I am user for Tata Chemicals US Limited. System will take that current, okay, period as second period. You people always should remember that. Okay, everyone is clear, right? What is the next one? GL. What is GL? General ledger account. What is GL? Any company code, they record the transactions, either it is customer or vendor or asset or material, anything, ultimately the destination will be GL account. Ultimately the destination will be why? We organizations will deal with n number of customers, organizations will deal with n number of vendors, organizations will deal with n number of materials, n number of assets, but ultimately these all transactions should be posted in GL only, directly or indirectly. Why? To Because prepare the financial statement. organizations always prepare their P&L statement, balance sheet by using GL accounts only. By using, you are dealing with 1 lakh customers, you don't put that all 1 lakh customer accounts in balance sheet, right or wrong?
You are dealing with 1 lakh vendors. You don't put all 1 lakh vendors in balance sheet. You will make you always prepare. You always prepare your P&L statement balance sheet by using GL accounts only. Then how these customer balances, vendor balances, asset balances, material balances will come to balance sheet, we will discuss later. Forget about that one. But what you people should understand at this moment, in any organization, whatever the transaction organization you do, with respect to customer, with respect to vendor, with respect to asset, with respect to material, ultimately the values we should go to GL accounts only. Hope you got moment. That is the reason for any company code, GL list is very, very important. GL list is very, very. What are the liabilities GLs they are using? What are the asset GLs they are using? What are the income GLs they are using? What are the expenses GLs they are using? These all are very, very important. That one, what we call GL list. This GL list in SAP terminology we call as chart of accounts. Chart of accounts. Normally, whenever we are doing any journey in train, we will take some reservation, right or wrong? We will do some reservation. So if comes waiting list or RAC, we always look for chart preparation. We always look for chart preparation. What is the chart? List of all passengers. List of all passengers. In the same way here, what is chart of accounts? List of all GL accounts. List of all GL. Trial balance is nothing but list of all GL accounts with balances. With balances. Chart of accounts is nothing but list of all GL accounts without balances. Without only master data. All GLs. What are the GLs this particular company code is using? How many liabilities they are using? How many assets they are using? How many income GLs they are using? How many expenditure GLs they are using? Because every transaction ultimately it should be posted finally to GL account. Finally to GL account. Either they deal with customers, they deal with vendors, they deal with assets, they deal with materials. Ultimately coming to finance, these all transactions should be posted in GL account. So people always should remember that one. That is the reason we should maintain chart accounts. We should maintain chart accounts. What is the next one? Accounting document format. So whenever you go to any shop, whenever you purchase something, they will give invoice, right or wrong? They will give bill, right or wrong? Right or wrong? On that bill, if you verify that company logo will be there, that phone number will be there, that if there is any fax number will be there, website will be there, and if you see serial number, particulars, right or wrong? Quantity, tax, amount. In that one, normally they will write what are the materials you have purchased, what is the quantity, what is the discount they have given, what is the tax, and what is the amount. Right or wrong? From your point of view, that is bill. Right or wrong? From their point of view, that is accounting document. That is, they have posted one accounting document in system. Based on that accounting document, they have generated that bill. What is the accounting document? They have generated in their books. You have purchased something. Just assume that you have purchased one T-shirt. They have given bill. What is the accounting document? In their books, they have written. Chapman Barla. Hey, what is the accounting document? Sales invoice. Bank account debit to sales. Before that one, what accounting document they make? COGS account data to finished goods. Because they are selling material. They are selling material. COGS account data to finished goods account. Then what is the next entry? Cash or bank account data to sales revenue. Or customer account data to sales revenue account. Then what is the third one? Cash or bank account data to customer account. Hope you got one. There are different things. I am talking about a roadside shop just. That is the reason. In a simple way, what would be the accounting entry? Cash or bank account data to sales. But if you same shirt or same thing you are purchasing from some MNC who are using SAP, there will be 3 to 4 entries it will be posted. What is that? First one is COGS account data to finished goods account. Second one is
customer account data to sales revenue account. Third one is check deposit account data to customer account. Fourth one is what is the fourth one? Main bank account data to check deposit. Give some time to main bank account data to check deposit. Hope you got the point. You are seeing that bill, right? As a customer, you are seeing that bill, but as an accountant, the person who sit in front of system, the person who is typing this bill and everything, he always check whether the accounting entry posted or not in a proper way or not. Then only they can generate bill, right or wrong? Right or wrong? So that one what we call accounting document. For example, if you take any accounting document, for example, you have paid rent. This is rent GL ledger you have. This is rent GL ledger you have. This is debit. This is credit. Right? మీ లైన్ ఎప్పుడు ఏదో డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుందండి. ఆ లైన్ డే 1 నుంచి చూస్తున్నా. ఇదివరకు ఇంకో అమ్మాయి వచ్చేది, అమ్మాయి ఇప్పుడు రావట్లా. ట్రైనర్ కాన్సన్ట్రేషన్ పోతుంది. ఓకే, ట్రైనర్ కాన్సన్ట్రేషన్ పోతుంది. ఇక్కడి నుంచి చెప్పే ట్రైనర్కి అయితే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు, ఇక్కడి నుంచి చెప్పే ట్రైనర్కి అయితే ప్రతిదీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇక్కడి నుంచి చెప్పాలనుకుంటే అసలు ఇవన్నీ అవసరం లేదండి. టక్ టక్ ఈ పాటికి జిఎల్ అయిపోయేది. ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసామండి మన ట్రైనింగ్? ఇవాటి జిఎల్ అయిపోయేది. హ్యాపీగా ఏపీలోనే ఏఆర్లోనే ఉండేవాడు. కరెక్ట్గా 2 monthsలో లేపేస్తాను అన్నమాట ట్రైనింగ్. ఏం చెప్తున్నాను కూడా మీకు తెలియదు, బయటికి వెళ్ళి సార్ సూపర్ చెప్పారు అనుకుంటారు. అప్పుడు కూడా సీరియస్లీ పూర్తిగా విడమర్చి చెప్పేవాడికి ఎక్కడ ఆపాలో ఎక్కడ ఎండ్ చేయాలో తెలియకుండా ఉంటుంది అంటారా? రైటరా? రైటరా? మేబీ మీ ఆలోచన విధానం ఎలాగ ఉందేమో. ఓకే, మేబీ మా ముందర ఏదో కూర్చున్నాడు, మా దగ్గర ఫీజు తీసుకున్నాడో చెప్తున్నాడు అని చెప్పారు. అస్సలు అటువంటి మైండ్ సెట్ ఏదైనా ఉంటే తీసుకోడండి బయటికి. నుంచోబెట్టి క్వశ్చన్లు అడిగితే మొత్తం ఊడిపోతాయి అనమాట. అది ఎంత సిల్లీగా ఉంటానో, ఎంత కామెడీగా ఉంటానో, సబ్జెక్ట్ వైజ్ వరకు అంతే సీరియస్గా ఉంటాను. నేను చెప్తున్నా, ఈరోజు గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 20-25 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ట్రైనింగ్ ఇంకో 1 month 2 months అయ్యేసరికి 50% అయిపోతారు. ట్రైనింగ్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఆ 50%లో మళ్ళీ ఇంకో 50% తగ్గిపోతారు. మార్క్ మై వర్డ్స్, మార్క్ మై వర్డ్స్. కెరీర్లు అంటే సీరియస్నెస్ లేని వాళ్ళు అండి మీరు. మేము కెరీర్ని లైఫ్ కింద ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం అండి. చాలా తేడా ఉంటుంది మాకు మీకు అన్నమాట, చాలా తేడా ఉంటుంది. సరైన లెక్చరరు, సరైన టీచరు, సరైన ట్రైనర్ తగిలితే తెలుస్తుంది మనకి మన ప్రతాపం ఏంటి అన్నది లైఫ్లో మీకు. అందుకే మనకు ఇంకో క్యాంపస్ ఉంది అక్కడ మధురా నగర్లో. అక్కడికి వెళ్తే మీకు వాల్ మీద ఉంటుంది అనమాట. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ విజిటెడ్. మీరు వెళ్ళారమ్మా ఎప్పుడన్నా? అక్కడ మధురా నగర్లో ఇంకో క్యాంపస్ ఉంటుంది, అక్కడ వెళ్తే వాల్ మీద ఉంటుంది అనమాట. గాడ్ క్రియేట్స్, గాడ్ క్రియేట్స్, టీచర్ రీక్రియేట్స్, టీచర్ రీక్రియేట్స్. ఒక రిక్షా ఓడిని కూడా కలెక్టర్ చేసే దమ్ము టీచర్ దగ్గర ఉంటుంది. ఒక రిక్షా ఓడి కొడుకుని కూడా కలెక్టర్ చేసే దమ్ము ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? టీచర్ దగ్గర. మనకున్న దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ఈరోజు డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కుంటున్నాం అనే ఆలోచనతో మీరు ఉంటున్నారు. డబ్బులు తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏదో ఒకటి చెప్పాలనే ఆలోచనతో టీచర్లు, లెక్చరర్లు, ట్రైనర్స్ ఉంటున్నారు. బిజినెస్సే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇది అని చెప్పని స్కూళ్ళు, కాలేజెస్ రన్ అవుతుంది. ఒక ఎథిక్స్ ఉన్నాడు, ఒక సబ్జెక్ట్ ఉన్నాడు, ఒక దమ్ము ఉన్నాడు, తగిలాడు అనుకోండి, ఎందుకు వచ్చామరా బాబు, ఎందుకు కూర్చున్నారా బాబు అనే ఫీలింగ్లోకి వచ్చేస్తారు అనమాట. సీరియస్లీ, ఎందుకంటే మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి. మేము ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వలేము, మేము సబ్జెక్ట్ ఇస్తాం. మేము ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వలేమండి. ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలంటే చాలా ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ ఇయర్ ఎండ్లో 500 ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ ఇయర్ ఎండ్లో 500 ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మీకు కావాల్సింది ఏంటి? 1 గంట క్లాసు, ఇంటి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని వచ్చారు కాబట్టి, ఏదో కట్టాం కాబట్టి రావాలి. 3 నెలలు అయిపోయిన తర్వాత ఓకే, నేను డే 1 డే 2 చెప్పా మేబీ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్లో అయినప్పుడు, కంప్లీషన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్, కంప్లీషన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈజ్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ 90% ఫస్ట్ ఫేజ్లోనే ఆగిపోతారండి. 90%. మార్క్ మై వర్డ్స్, మార్క్ మై వర్డ్స్, మార్క్ మై వర్డ్స్. 90% ఫస్ట్ ఫేజ్లోనే ఆగిపోతారు. దీన్ని దాటి సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్ళాలంటే లెర్నింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ అన్నాను కదా. మీరు లైఫ్లో చాలా సాక్రిఫైజులు చేయాల్సి వస్తుంది. చేయలేము మనం,
చేయలేము మనం పొద్దున్న 9ంటికి లేవడం అలవాటు, 6ంటికి ఎక్కడ లేగలం? మన రాత్రి 8ంటికి తినడం అలవాటు, 10ంటి వరకు ప్రాక్టీస్ ఎక్కడ చేయగలం? క్రికెట్ వస్తే అతుక్కుపోతాం మనం, ఓకే, దాన్ని సాక్రిఫైస్ చేసి ప్రాక్టీస్కి చదవడానికి ఎక్కడ టైం కేటాయించగలం? గర్ల్ ఫ్రెండ్ పిలిస్తే బయటికి వెళ్తాం, ఓకే, ఇష్టపడేవాళ్ళు మనం, ఓకే, వద్దు నేను రాను, నాకు ఓకే కెరీర్ ఇంపార్టెంట్, ఫస్ట్ నన్ను చదవని, జాబ్ చేస్తే జాబ్ వస్తే తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకుని తర్వాత తిరుగుదాం అని ఎక్కడ కన్విన్స్ చేయగలం? చేయలేం కదా. అందుకని 90% ఎక్కడ ఆగిపోతారు సార్? ఫస్ట్ ఇయర్ దాటి వెళ్ళే వాళ్ళు ఓన్లీ 10% ఉంటారు. అందరూ సెకండ్ ఫేజ్కి వచ్చి ఉంటే ఓకే, సీరియస్లీ ఈ స్ట్రీట్లోకి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి జాబ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఈ స్ట్రీట్లో వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి జాబ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఆన్లైన్లో ఒక 30 ఉన్నారు, ఇక్కడ ఒక 20-25 ఉన్నారు. నేను చెప్తున్నా ఈరోజు గుర్తుంచుకోండి, కరెక్ట్గా 50% అయ్యేసరికి సగం మంది లెగిసిపోతారండి. మార్క్ మే వర్డ్స్ ఉంటారు కదా, చూద్దరు కానీ మళ్ళీ ఆ 50% దాటి 50% అయ్యేసరికి ఇంకో 50% లెగిసిపోతారు. చివరికి మీ సీనియర్లు ఎందుకు, ఇప్పుడు మీ బ్యాచ్ అయిన తర్వాత వచ్చేవాళ్ళు ఎంతమంది వస్తున్నారమ్మా? ఎంతమందితో స్టార్ట్ అయిందమ్మా బ్యాచ్? మీ బ్యాచ్ ఎంతమందితో స్టార్ట్ అయిందమ్మా? మేము నలిగిపోయి చూసి ఉన్నామండి మేము. అందుకే మేము తొందరగా నచ్చమన్నమాట వారికి. మీకు కావాల్సింది ఏంటి? ఎంటర్టైన్మెంట్. మేము ఇవ్వలేము. అది మేము ఇవ్వలేనప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆబ్వియస్లీ మీరు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అమ్మాయి 8:30కి వచ్చింది, 8:30కి కాదు 9 o'clock 5 to 9కి వచ్చిన అమ్మాయి సూపర్ వచ్చావమ్మా క్లాస్ కొట్టాలి, అడగకూడదు. ఒక పర్సన్ ఒక 1 week 10 days రాడు, మేము అడగకూడదు, మేము మాట్లాడకూడదు. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ పెయిడ్. మీ దగ్గర ఉన్న కాన్సెప్ట్ అది ఒకటే, మాకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వెళ్తాం, మాకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు రాము. బయట కాలేజీలు, మీకు చదువుకున్న కాలేజీలు కూడా అలాగే తగలట్టే. మనం ఏం చేయగలం? డబ్బులు కడితే అటెండెన్స్ చేయడాలు, క్లాసులకు రాకపోయినా సరే ఓకే ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయడాలు, నువ్వు కాలేజీకి రావక్కల్లా, ఓకే నీ ఇష్టం వచ్చి నువ్వు చేసుకో, లాస్ట్లో వచ్చి ఎగ్జామ్ రాసి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేయడం అంటారు. రైట్, వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఆల్ రీఎంబర్స్మెంట్ ఎక్కడ పోద్దని వాళ్ళది ఇది. రైట్, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఆపితే ఆల్ రీఎంబర్స్మెంట్ ఎక్కడ ఆగిపోద్దని వాళ్ళ ప్రాబ్లం. వాళ్ళు కొద్దిగా ఓకే ఒక 1 hour 1.5 hour ఇక్కడ ఉంటున్నారండి. నేను ఇంకోసారి చెప్తున్నా, సారీ టు సే, నాకు ఎవరి మీద పర్సనల్గా గ్రెడ్జెస్ ఉండవు. నేను ఎవరిని టార్గెట్ ఇండివిజువల్గా చేయను అనమాట. నేను ఆ ఫేజ్ దాటేసా, ఆ స్టేజ్ దాటేసా, ఆ ఏజ్ దాటేసా, 3 కూడా. ఓకే, పిచ్చికి మీద బ్రహ్మాస్త్రాలు వేయడం నాకు ఇష్టం ఉండదు అనమాట. హోపీ గాడ్ ఏ చేయాలన్నా సంబుజ్జీలు ఉండాలండి. రైటర్ రాంగ్, మీరు ఎవరు నా దగ్గర నేర్చుకుంటానికి వచ్చినప్పుడు నేను అలాగే చూడాలి. హోపీ గాడ్ మై పాయింట్. బట్ అలాగని ఏం పడితే చేస్తా ఉంటే మాత్రం వీ డోంట్ టాలరేట్. వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ యూ కెన్ మూవ్. ఓకే, ఒక 1 hour 1.5 hour ఉంటున్నారండి ఇక్కడ. హార్ట్ టు బ్రెయిన్ ఇక్కడ పెట్టడానికి చూడండి, 1 hour 1.5 hour. మీరు బయటికి వెళ్ళి ఎలాగో ప్రాక్టీసులు చేయరు. కనీసం ఇక్కడ ఉన్న 1 hour 1.5 hour అయినా సరే నేను ఇప్పుడు లేపు అడిగినా సార్ వాట్ ఈస్ ద ఓపెన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్ అని కొంతమందిని, యూ డోంట్ గివ్ ఆన్సర్. నేను అడిగినా సార్ ఇప్పుడు ఓకే వాట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ ఫర్ అసెట్ సేల్ విత్ కస్టమర్ అని, నో వన్ విల్ గివ్ ద ఆన్సర్. సీరియస్లీ అట్లీస్ట్ 80% ఎవరండి, అట్లీస్ట్ 80% ఎవరు? ఒక 1 week తర్వాత ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ఎఫ్ఐ ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్, నో వన్ విల్ గివ్ ఆన్సర్. మేము ఎంతమందిని చూస్తుంటాం సార్? రైటరా, మేము ఎంతమందిని చూస్తుంటాం సార్? మీరేమో ఏదో నార్మల్గా ఒక 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాడు వచ్చి మీ ముందర చెప్తున్నాడు ఏదో ఆడుకుందాంలే అని అనుకుంటారేమో. నలిగిపోయి ఉన్నాండి. అటు ఎస్ఏపి ప్రాజెక్టుల వైజ్ కానీ ఇటు ట్రైనింగ్ వైజ్ కానీ, ఓకే అటు ఎస్ఏపి ప్రాజెక్టుల వైజ్ కానీ ఇటు ఓకే ట్రైనింగ్ వైజ్ కానీ నలిగిపోయి ఉన్నాడు అనమాట మీ ముందర ఉన్నాడు. అదే డిస్టర్బెన్స్ కనుక నా టీంలో కనుక నా టీం మీటింగ్లో కనుక క్రియేట్ చేస్తే గెట్ అవుట్ అని అంటాను అనమాట. అసలు ఏం మొహమాటం లేదు. ఏజ్ ప్రభావం ఉంటుంది కొద్దిగా, నేను కాదనట్లా, బట్ అది దాటి చేస్తేనే మనకి ఏదైనా సరే, ఓకేనా? ఏజ్ ప్రభావం ఉంటుంది, నేను కాదనట్లా. ఎందుకంటే మీది కొద్దిగా 20-25 ఏజ్లో కొద్దిగా ఉంటాయి ఆ చిలిపి చేష్టలు అన్నవి అవి ఉండకూడదని నేను అన్నాను. బట్ ఎక్కడ చూపించాలి, ఎక్కడ చూపించకూడదు, ఎక్కడ ఉండాలి, ఎక్కడికి వస్తారు, ఎక్కడ పక్కన వాళ్ళకి వెళ్తారు, ఎక్కడికి వస్తారు, ఎక్కడ పక్కన వాళ్ళతో క్లాస్ జరుగుతుంటుంది, పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడతారు, క్లాస్ జరుగుతుంటుంది, మొబైల్స్ చూసుకుంటుంటారు, క్లాస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే ఏటిలో అంటే మనిషి ఎక్కడ ఉంటారు, మనసు ఎక్కడ ఉంటుంది? వాట్ యూ పీపుల్ విల్ లెర్న్? నథింగ్. 3 months 4 months పోయిన తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళు అడుగుతారు, హైదరాబాద్ వెళ్ళావు కదా, ఫీజు కట్టావు కదా, ఏమైంది, జాబ్ వస్తుందని. జాబులు లేవు, నన్ను ఏం చేయమంటావు?
జాబులు లేవు, నన్నేం చేయమంటావు? నన్ను ఏమన్నా ఇక్కడ ఒక అడుగు తినమంటావు ఏంటి? నేను అందుకు వచ్చేస్తున్నాను, వచ్చేస్తా. పోరాడేవాడి లక్షణం వేరు ఉంటుందండి. మీరు నన్ను మ్యాచ్ చూసి ఉంటారు కదా, ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ చూసి ఉంటారు కదా, ఆ టైంలో కూడా వాడు చదువుతూనే ఉంటాడు, ఆ టైంలో కూడా వాడు ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉంటాడు. వాడికి ఇష్టమైనా సరే ఆ ఇష్టాన్ని చంపుకుంటాడు అనమాట. ఏది ప్రయారిటీ అన్నది వాడికి తెలుస్తుంది, ఏది ప్రయారిటీ అన్నది వాడికి తెలుస్తుంది. ప్రపంచం మొత్తం చూసే మ్యాచ్ని కూడా వాడు సాక్రిఫైస్ చేసేస్తాడు, వాడికి కూడా ఇష్టమైనా సరే. ఇవన్నీ మేము చెప్పామనుకోండి కొద్దిగా ఎటకరంగా ఉంటుంది అనమాట. చెప్తున్నాడు లేదో చూస్తున్నాడు, కానీ ఈ పీపుల్ విల్ రియలైజ్ ఆఫ్టర్ 5 years ఆర్ ఆఫ్టర్ 10 years. ఆఫ్టర్ 5 years కానీ అప్పుడు ఏం జరుగుద్దో తెలుసా? ఏం జరుగుద్ది? మీ లైఫ్ మీ చేతిలో ఉండదు. ఏం జరుగుద్ది? మీ లైఫ్ మీ చేతిలో ఉండదు. ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది కూడా నేను చెప్తా. మీరు పనిచేసే మీ బాస్ చేతుల్లో, మీరు లోన్లు తీసుకున్న బ్యాంక్ చేతుల్లో, మీరు పెళ్లి చేసుకున్న పార్ట్నర్ చేతుల్లో, రైటరా హెల్త్ ఖరాబ్ అయిన మీ పేరెంట్స్ చేతుల్లో, దిక్కుమాలని ఫాలో అయ్యి సొసైటీ చేతుల్లో, అక్కడ లాక్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట. అటు ముందరికి వెళ్ళలేరు, ఇటు వెనక్కి రాలేరు. అదే మీరు ఫస్ట్ ఇప్పుడే కష్టపడ్డారు అనుకోండి, ఇప్పుడే ఒక 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు ఒక 5 సంవత్సరాలు నాది కాదులే లైఫ్ అని చెప్పి కష్టపడ్డారు అనుకోండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పీపుల్ విల్ లెర్న్, ఓకే పీపుల్ విల్ గెట్ కెరీర్ ఫ్రీడమ్, ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్, దెన్ ఈ పీపుల్ కెన్ ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ. బట్ మనం వెళ్ళాం, అలాగే వెళ్తే మళ్ళీ అది ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మళ్ళీ అందుకే కదా 1% 2% సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది. ఏ ఫీల్డ్ అన్నా తీసుకోండి, 1% 2% సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఓకే చాలా సాక్రిఫైజులు చేయాలి, మనం చెయ్యం, చాలా సాక్రిఫైజులు చేయాలి. ఓకే 1% 2% సక్సెస్ రేషియోలోకి వెళ్ళాలంటే మనం చెయ్యం. మనకు ఉండే కంఫర్ట్స్లోనే మనం ఉండాలి, కానీ అన్నీ మనకు వచ్చేయాలి, రావు. అది నేచర్ కాదు, నేచర్ ఇవ్వదండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేచర్ ఇవ్వదు. నేను ప్రతి బ్యాచ్కి చెప్పేదే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఎందుకంటే అలాగే లాస్ట్కి వచ్చేసాం కాబట్టి. యూ పీపుల్ నో అబౌట్ క్యాటర్పిల్లర్, రైట్? యూ పీపుల్ నో అబౌట్ బటర్ఫ్లై, రైట్? Both have been created by God only. If God knows butterfly only will be liked by people, God why? Okay, he has not given direct birth to butterfly. Fly. Why? Okay, first he has given birth to caterpillar, then only it should be converted into butterfly అని చెప్పి ఎందుకు పెట్టాడు? దట్ ఈస్ నేచర్. కష్టపడకుండా ఏది రాదు, ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వకుండా. మీరు క్యాటర్పిల్లర్ని చూసారు అనుకోండి, వి డోంట్ టచ్, దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కూడా భయపడిపోతాం, రైటా రా? అదే బటర్ఫ్లై అయితే అది పరిగెడుతుంటే వెనకాల వెళ్ళి మళ్ళీ పట్టుకుంటానికి చూస్తాం, రైటా రా? బట్ గాడ్ నోస్ దట్ పీపుల్ విల్ లైక్ ఓన్లీ బటర్ఫ్లై, పీపుల్ డోంట్ లైక్ క్యాటర్పిల్లర్. బట్ వై? ఏదైనా సరే అగ్లి నుంచి, కష్టం నుంచే పుట్టాలండి. అది సుఖమైనా సరే, సంతోషమైనా సరే, అదృష్టమైనా సరే, ఏదైనా సరే అది మనకు తెలియదు అనమాట. అందుకే మనం ఫస్ట్ అదృష్టం వెనకాల వెళ్తాం, లేకపోతే సుఖం వెనకాల వెళ్తాం, బోర్లా పడతాం. ఇది సింపుల్గా పడ్డాం. అది మీరు అర్థం చేసుకుంటే దెన్ ఈ పీపుల్ విల్ చూజ్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. కాదు అనుకుంటే బెట్టింగ్లు ఆడతాం, క్యాషింగ్లు ఆడతాం. సీరియస్లీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దట్. గర్ల్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడతాం, తిరుగుతాం, బీర్లు బిర్యానీలు అని చెప్పిన హాస్టల్ ఉంటాం. ఒక ఫేజ్ దాటాక ఏమీ కనపడదు, ఒక ఫేజ్ దాటాక మన వెనక్కి తిరిగి రావడానికి కూడా కనపడదు. మీరు అనుకోవచ్చేమో నార్మల్, నేను ఇది కూడా చెప్తూ ఉంటా ఎగ్జాంపుల్. డబ్బు పెడితే కొంటే వచ్చేస్తుంది, డబ్బులు పెడితే అయ్యి వచ్చేస్తాయండి. ప్రతిదీ మనీతోనే వచ్చే సిచ్యువేషన్ ఉంటే, ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ గెట్ బై మనీ, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫీలింగ్ ఇన్ దట్ వే, సీనియర్ ఎన్టీఆర్, అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు, జయలలిత, రైటారా, మహామహులు, కొన్ని కోట్లు, 100 కోట్లు 1000 కోట్లు ఉన్నోళ్ళు ఇంకా ఇప్పటికీ బతికే ఉండేవారు భూమి మీద. వీ కెనాట్ బై ఫ్యూ థింగ్స్ విత్ మనీ. ఈ పీపుల్ షుడ్ అండర్స్టాండ్. అది తెలుసుకునే టైంకి ఏంటంటే మీ జీవితం మీ చేతుల్లో ఉండదన్నమాట. అది కొద్దిగా అర్థం చేసుకుంటే బాగుంటుంది. నేను ఎవరినో ఉద్దేశించి, ఒకరిని ఉద్దేశించి అన్న మాట కాదండి ఇది. టోటల్గా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటా. బట్ ఈ బ్యాచ్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనమాట. నేను కొద్ది గట్టిగా మాట్లాడిన రేపు నుంచి రావడం మానేస్తారు. రెండు నుంచి ఈ పీపుల్ విల్ ఫీల్ పోరాడి సాధించడం తెలియదండి మీకు. ఎస్కేపిజం అనమాట. రాకుండా ఉంటే, క్లాస్కి వెళ్ళకుండా ఉంటే ఆయన ఏమంటారు, నన్ను క్వశ్చన్లు అడగరు.
నన్ను ఎందుకు క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు, నన్ను ఎందుకు సబ్జెక్ట్ అడుగుతున్నారని నో వన్ విల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈయన ఎందుకురా బాబు క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు, నేను వెళ్ళకుండా ఉంటే అయిపోయింది. లేకపోతే చాలా మంది చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఈ బ్యాచ్లో కూడా, సారీ టు సే, నేను అడుగుతా క్వశ్చన్లు అడుగుతా. దట్ ఈస్ మై నేచర్. I always ask questions. After one, okay, 15 days or 20 days or 1 month, slowly వస్తారనమాట ఒక 10%, 20% ఫ్రమ్ దిస్ బ్యాచ్ ఉంది. సార్ వీ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఆన్లైన్. ఎందుకంటే ఆన్లైన్లో అయితే నేను అడగలేను కదా, అడిగినా ఓకే కన్వర్టర్ కదా. రైట్ ఆర్ ఎవరు చెప్తున్నారో తెలియదు కదా. ఎందుకంటే ఇంటి దగ్గర పని ఉంది సార్, ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి సార్, లేకపోతే ఇంకోటి సార్. బికాస్ ఇక్కడికి వస్తే కంపల్సరీ నన్ను వేస్ట్ చేయాలి. నన్ను వేస్ట్ చేస్తే నేను క్వశ్చన్లు అడుగుతా. Anyways, so if you take, okay, this is okay, rent GL, we have debit and credit, right? So what is the first thing we will write? And the second one, particulars. Just assume that quantity. And you say discount. And now tell me, while posting entry, rent account added to bank account. What is the accounting entry? Rent account added to bank account. In rent ledger, you people will write these all things. Now tell me, while posting rent account added to bank account, without having date, can we post? No. Without having date, can we post? No. So this date is mandatory. Date is mandatory. Without having particulars, can we post? No. Can we post? No. Because particular is mandatory. Which material you are purchasing, right or wrong? Then without having quantity, can we, okay, post this entry? Yes. Why? Rent you cannot, okay, quantify it, right or wrong? Rent you cannot calculate quantity. So quantity for rent GL is not mandatory. That means we can say suppress. Or hide. Suppress or hide. Then discount. We don't, right or wrong? Okay, rent ke discount edo undadu kada. Right or wrong? Again here this one also suppress. Amount. Again I have one more field, text is there. Text is mandatory or not mandatory? If I like to write, I will write something. If I don't want to write, I don't write. Hope you got the point. So it is not. Can we put this one as an optional? So you take any GL, we have 3 types of fields in any document. What are those? Mandatory, optional, suppress or hide. These all things we will maintain, okay, in GL level. I will discuss again, okay, but I am giving some overview. These all things, okay, based on this, okay, format, you can generate that accounting document or billing invoice. Hope you got it. That is the reason. What is the final one? Accounting document format. This accounting document format in SAP terminology we call as field status variant. What is field status variant? The name itself stating. What is this? Status of fields. What is SAP? SAP is a ERP software application. What is the programming language of SAP? ABAP contains technical programs. Technical programs contains technical tables. Technical tables contains technical fields. This is one field. Hope you got the point. Each and every field, how you are maintaining status. What is that status? Either it should be mandatory, or it should be optional, or either it should be suppress or hide. Okay, how you are maintaining these fields as a mandatory or optional or suppress? When at the time of accounting document posting. By using GL accounts. Hope you got the point. That is just overview I am giving. What is, okay, accounting document format, how we call? Field status variant in SAP. What is field status variant? Status of fields.
When it will be impacted? At the time of accounting document posting. At the time of accounting document posting by using GL accounts by business users. By using GL accounts by these all are okay. Just to overview. Again, I will take okay one by one. What is the financial year? What is the fiscal year? And what is the posting period variant? What is the chart of accounts? What is the field status variant? Again, one by one, we will discuss. But okay, today you people should understand what are the different global settings we should maintain at company code level. What is the purpose? To record day-to-day business transactions at the respective company code level. At the respective company code level. What are those global settings? First one is group company. Second one is country. Third one is currency. Fourth one is language. Same in SAP terminology also we call group company as group company. And country is country. And currency is currency. Language is language. But normally we call business terminology financial year, but in SAP we call that is fiscal year. So you are working for Tata Chemicals India Limited. So what is the financial year of Tata Chemicals India Limited? April to March. What is the fiscal year of Tata Chemicals India Limited in SAP? April to March. Business terminology they make our financial year, but in SAP we call as fiscal year. And okay, how many months they operate any business normally? 12 months. So now based on your fiscal year, what is your first period? What is your 12th period? Why? What is the purpose of posting periods? To record day-to-day business transactions in that period, in that fiscal year. Hope you got my point. Then what is the next one? GL list. GL list is nothing but. So what are the GLs? Normally organization is maintaining. What are the normal GLs we have? Liabilities, assets, income, and then what is the next one? Accounting document format. In SAP, what we call? Field status variant. What is the field status variant? Nothing but status of fields. Nothing but status of fields at the time of accounting document posting by using GL. What are the statuses we have? Mandatory, optional, high. Okay, and you can put another one also. What is that? Display. What is that? Display. Okay, these are the four statuses normally we have. Okay, display and ఏంటంటే just the field will be displayed, but user cannot give anything. User cannot give anything. Hope you got my point. Okay, so these are the important, very very important global settings for company code. Now, once we define organization structure in SAP as a SAP FICO consultant, what is our first responsibility? To configure FI organization structure. To configure FIR, what is our group company? What is our company code? What are the business areas? What are the functional areas? What are the profit centers? What are the segments? Once we complete that one, second thing we should focus on company code globals, because every user they record the transactions at company code level without fail. That is mandatory. That is mandatory. Hope you got my point. What are the settings we maintain? Okay, for company code, first one is group company, second one is country, third one is currency, fourth one is language, fifth one is, sixth one is, next one is, please note it down. Any doubts from online? No, sir. No, sir, no doubt. So do we have holiday tomorrow? Yeah, good. Thank you. Asking to you, sir. Thank you. And tomorrow and day after tomorrow, you don't have classes. Okay, some people have requested day after tomorrow also, because tomorrow night they will do some jagara and these all things. Right.
So tomorrow and day after tomorrow we don't have classes. Again we will meet on ఈ రోజు ఏ రోజు అండి నేను కొంచెం తొందరగా డేట్స్ రోజులు గుర్తుంచుకొని ఏమనుకోవద్దు ఎందుకంటే ఎలాగని వెళ్ళేవే కదా వాటి గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం సో ఈ రోజు ఏంటి ట్యూస్డేనా సో అగైన్ వెడ్నెస్డే అండ్ థర్స్డే వీ డోంట్ హ్యావ్ క్లాస్ అండ్ అగైన్ వీ విల్ మీట్ ఆన్ ఫ్రైడే ఎంజాయ్ యువర్ సెల్ఫ్ and my target from Monday onwards we should go to the system and hope you got my point. From Monday, Friday again I will take another class. Saturday and Sunday maybe I will think maybe Sunday or Saturday we start system configuration. We start system configuration. So don't miss Friday class, Saturday class also. Okay, very very important one and these all things. Okay, right. And hope everyone got registered, right? Today or tomorrow maybe they will create one separate WhatsApp group even for online people. See, listen. Today or tomorrow they will create a separate WhatsApp group for registered candidates only, registered students only. They will circulate all introduction material and everything, what are the things we have discussed in that group. Okay, even all communication, once they create that group, all communication will be done in that group only, not the same group which we are doing that conversation. At present moment we are doing some conversation in one group, right? You people will be removed from that group and we will create a separate group. We will create separate group only for registered candidates. Okay, we will circulate all things in that group. Okay, right. Thank you. And one more thing, the people who registered for offline, please come to offline only. We don't allow for online. Okay, for day one only we have given that instructions. Online people only will be allowed for online. Offline people only will be allowed for offline. Hope you got one. Online people, if they want to come for offline, that is their wish. But offline people we will not allow to online. Okay, right. Recordings also it will not be shared. Recordings to offline students it will be shared after completion of course and not during the course. After completion of course with 1 year validity. Hope we have discussed these all things at the time of counseling itself, right? Yeah. With 1 year validity, we will provide all videos after completion of your course, not during the course. Okay, we will provide material for offline people. Okay.